Vilnius. On est à Vilnius, en Lituanie. Je m'habille et je vous explique pourquoi on est là. Ok, panique totale, j'ai jamais fait un vol de drone aussi catastrophique et en fait je me suis rendu compte que une fois que j'ai volé, je me suis rendu compte, je suis en train de trembler, je suis en stress, une fois que j'ai volé, je me suis rendu compte que j'étais vraiment juste à côté du palais présidentiel de Vilnius. On se casse. Alors pourquoi on est à Vilnius? Il y a NordVPN qui m'a contacté il y a peu de temps et qui m'a dit ok, est-ce que t'es chaud pour faire une vidéo dans nos locaux, on te présente la boîte, etc. Parce que voilà, finalement peu de gens nous connaissent, genre on nous connaît sans nous connaître. Ils me disent même d'ailleurs t'as l'exclusivité sur le truc, c'est-à-dire que il y a que 2 youtubeurs en Europe qui vont pouvoir voir ça. Il y a un Italien et il y a toi. Moi je fais ok, franchement déjà trop cool, c'est un sponsor de la chaîne à l'année, donc vraiment je suis en bon terme avec eux, j'ai de bonnes relations avec eux, je les kiffe. Je leur dis trop cool, mais moi j'avoue il y a une question qui m'intéresse, et en fait si je viens, je vais pouvoir vous parler de ça. Ils me disent ok Cyrus, c'est quoi qui t'intéresse? Moi je dis moi ce que je comprends pas, et peut-être la question que tout le monde se pose ici, c'est juste vous sponsorisez tellement de vidéos depuis tellement d'années. Justement, en parlant de sponsors, on va commencer à rentrer dans le vif du sujet avec les marques qui sponsorisent les youtubeurs. NordVPN. Mais avant, je dois vous parler de NordVPN. Pour ma protection, j'utilise NordVPN. Le moment est absolument parfait pour vous parler de NordVPN. Pour cette vidéo, NordVPN qui nous accompagne. Comment, pourquoi et quel intérêt au bout d'un moment en fait, c'est-à-dire que qui ne connaît pas NordVPN? Donc en fait, il y a toute une question sur la stratégie marketing d'influence, parce que ça c'est de l'influence quand on sponsorise des vidéos YouTube, etc. Ça s'appelle le marketing d'influence. Il y a toute une strate que je comprends pas et que j'ai envie de comprendre. Et là on se dirige vers leur bureau et on va enfin pouvoir leur poser la question. Et au passage, Vilnius, trop mignon. Moi ces petites rues là, j'adore. It's for Cyrus? Yes. Avant d'arriver dans les locaux, je profite de la route pour vous faire un petit historique de NordVPN. Déjà, le groupe derrière, c'est Nord Security, entreprise basée au Panama, pays qui n'a pas de loi sur la conservation des données. Ça a été créé en 2012 par des amis d'enfance et 2 d'entre eux sont toujours à la tête de NordVPN. C'était il y a à peine 10 ans. Aujourd'hui, la boîte compte 1700 employés et en 2022, elle était valorisée à 1,6 milliard de dollars. Mais truc un petit peu insolite, c'est le fait qu'on soit à Vilnius, quoi. Parce qu'effectivement, c'est là qu'il y a le gros des bureaux. Et c'est de là que viennent les fondateurs. Pour vous dire, à l'inauguration des bureaux, il y avait même le maire de Vilnius et tout quoi. Et c'est pas un cas isolé d'avoir une boîte de la tech aussi grosse qui vient de Vilnius. Vous en connaissez une autre? C'est Vinted. En fait, ça s'explique parce que la Lituanie a beaucoup de talents qualifiés dans le domaine de la tech. Et en plus, il y a une réglementation favorable aux entreprises du secteur de la tech. Donc le pays a réussi à créer un écosystème propice à l'innovation et la croissance des entreprises de la tech. Je crois qu'on est déjà arrivé. This building. Okay, I leave now? You can. Okay. Bye. Bye. Have a good day. You too. Cyber City. Bon, on a un point de contact à retrouver. Je suis sous le logo Cyber City. Je crois que c'est lui. Cyrus, enchanté. Enchanté, bienvenue. Cyril? C'est ça, exactement. Bienvenue dans nos locaux. Merci. C'est FAT, c'est tout ça là? Cyber City, C'est pas juste ça? Ça va être plutôt ce building là. Ah oui, d'accord. Ah oui, je reconnais ce logo. On a fraîchement emménagé ici il y a quelques semaines. Juste toi, t'es le mec qui s'occupe de la France? C'est ça. Je suis en charge du marché français maintenant Okay. depuis 5 ans déjà pour NordVPN. Ah ouais. Ok, dis-moi. T'as fait bon voyage. Dis-moi que j'ai le droit de faire voler mon drone là-dedans. On s'est arrangé et tu auras le droit. Incroyable.
Donc là, l'idée, c'est qu'on rencontre un gars à qui je vais pouvoir poser mes questions. Exactement. Donc on va monter, déjà le chercher, je pense, au 5e étage. Ouais. Et puis on a booké une petite salle de réunion sympa dans laquelle on va pouvoir se poser et échanger tranquillement. Ok, trop bien. Hello guys. Hello. Toi, t'es ici? Exactement. Je suis assis juste ici et on a normalement le directeur qui est juste là-bas, à la même enseigne que nous. Est-ce que tu es en train de me dire que toutes les décisions des sponsors NordVPN France se prennent ici? Certaines sont prises ici, oui, très clairement. Ok, très bien. Ok, bon on à a des savoir. équipes aussi basées en France. Hein. On a deux personnes qui gèrent l'influence sur le marché français et qui sont basées en France, ces deux-là. Mais la direction se trouve ici, la direction du département se trouve ici à Vilnius. Ah ouais, il y a carrément des rochers flottants et tout. Putain, Tanguy, il va kiffer ça. Suspendu. Hello. Nice to meet you. Nice to meet you too. Have you seen his outfit? I love the kimono. Because in your last video, I love the kimono. you were wearing a kimono. I told him Yeah. you can go. So we do the interview here? Yeah, I guess though it looks really corporate, yeah. Yeah, it's perfect. All right. All right. Okay, my first question is, I think one of the most obvious one as a viewer. NordVPN is in a lot of videos, and at some point, even my sister, she told me, Cyrus, you're doing a new video sponsored by NordVPN. Why? I mean, everybody already knows about NordVPN. Yeah, in a way, you know, there's a few ways to look at it, I guess, for the success and why we're doing it. You know, the one way is kind of the input and output, how much money you invest and how much you kind of earn via the marketing. And then there's another way of looking at things is actually awareness and being the top of mind. Whenever a person needs a VPN, you know, the same repeating message, it just sticks in your head. When you're saying like there is two ways of saying it, one would be pure rentability and the other one is brand awareness. Does it mean that sometimes it's not, there is no rentability? In a way, I'd say we still kind of try and do it in a combination way, you know. Yeah. We look for break-evens, but also we try to hit the secondary targets as awareness and top of mind mentioned. So. And how do you know when you reach like the almost everybody you needed to reach? Yeah. Because like, there is a cap, no? Yeah, for sure, you know, and I'd say what I'm witnessing now, you know, starting off with United States and then going into France, Germany, there's just different life cycles in a way for a product to become staple made. In a way, you know, what Nord became a meme. Yeah. You know, if you hear sponsored by, you kind of instantly know what's going to follow. There's a few brands of those. Yeah. At that point, I think, you know, the top is kind of reached, the life cycle of the country. You became like a meme, staple mate, household name. And then after that is the tricky part. How do you know you keep the number one spot and being high on awareness and actually not oversaturate and start to get annoying for other people, you know? Yeah, that's a very good point, because even myself as a creator, I remember when all my colleagues started to do sponsors with you guys, but my first reaction was, there's too much of it. And it was almost, you know, as you said, like annoying. Do you measure that? Is there a way of measuring a that? level of annoyance? Kind of, you know? I wouldn't say so, though, you know. We can kind of perceive the cannibalization on, you know, we worked with some creators for 4 years in a row every monthly basis. And then we worked with some new creators, and you can kind of see how through the years, you know, the direct performance, the outcome is just quite different, you know, on a different levels. I'd say influencer marketing is just jungle, chaos, you know, because sometimes you can do just amazing, smooth, great integration with amazing creator, and the outcome is not great for the software product, you know, and then you might not expect anything, you know, the integration maybe being quite annoying in a way. Sometimes that happens and it performs, you know. So I don't think it's possible to write it in one equation, you know. A lot of things are coming into that. Do you know how many creators you sponsored
like in the last year? Yeah, I do have the math. Yeah, for France or worldwide, both. France, for instance. Yeah, France, last year we had almost 1,100 Wow. partnerships in a way. So that includes YouTube, podcast, Twitch streams. So that's through the 2000. But how do you find them? Like there are so many? A lot of different methods, directly. Sometimes creators come to us, then we have agency partners we work with constantly, and the network is quite big. You know the creators you're working with? For sure. Yeah, not in France, majorly, but I daily watch YouTube and spend quite a few hours. As it was 10 years ago, I still spend a lot of time on YouTube. I love it. So. Okay, so 10 years ago you already watched YouTube? Yeah, pretty much. I had a YouTube channel myself, Really? 14, 15 years ago. Yeah, I had some videos uploaded, but for the time it was a hobby. You were talking about what were you doing on the channel? Gaming highlights. Okay. I think it's like 470,000 views in total. So Congratulations. 14, 15 years ago for me. Maybe you should sponsor cool. yourself. Yeah, maybe at some point, we'll see. Do you care about how some creators are viewed and, for instance, their political thoughts on different topics? Is it something you care about, and how do you evaluate this? Yeah, for sure. We have some brand safety guidelines we try to follow, and then we kind of need to ensure, creators also following those values. So if anything includes, defamation, racism, homophobia, for sure, we will reevaluate. And actually we have a dedicated risk manager where whenever we have any doubts, if there might be something in the background, that might be alarming, the guy actually does the vetting and ensures, there are no risks involved in the sponsorship, How do you measure the success of a campaign with one creator? Simply taken, just the tracking link and the coupon code, if those being used, we know it's being attributed to the campaign. That's plainly it on the mathematical side, but also for relationships and the success, I'd call it being repeatable. We don't want to sponsor a creator all once, then fail at it, and we kind of want to keep you on the long term, because. But why? In the long run, it makes more sales, So via the long run, because if we have one-off, successful one, and it stops, we lose the potential of growth in a way. So does it mean that if you continue to do it with me, it's because my integrations work, like it performs well? Yeah. And that's the basic. When it will stop, will you stop working with me? Basically. On the rule side, yeah. Yeah. Et d'ailleurs, je vous l'ai pas dit, mais il y a un lien en description qui vous permet d'avoir une offre incroyable de réduction sur NordVPN. Si, nordvpn.com/CyrusNorth. Et si ça te fait vous rembourser pendant 30 jours. Non mais je préfère le dire, peut-être que vous n'étiez pas au courant. On peut continuer la vidéo. But there's always other things to play around. Yeah. You can maybe change up the integrations, Yeah. try something new. Yeah, and integrate new kind of videos, new formats, etc. Yeah, maybe look into topics more. Maybe find smooth segues into sponsorships. There's a lot of things to play, and that's why relationships are really important. Whenever you can just talk about it. YouTube partnerships is something, as you said, it's jungle chaos. It's something pretty new. Yeah. And you guys shaped it in a way. Like I think many brands followed your strategy. How do you feel about this position of kind of a leader in this field? Well, in a way, it's stressful at some points, but also really fulfilling in a way. Just being on the top of the needle in a way. A lot of different products, of course, will have different approaches, but within our scene, I think, we are quite at the front. And the scary part is there's no textbooks to learn from. You kind of need to innovate and think of the ways yourself. The cool way is that, we get the recognition and we can actually try and do cool stuff, innovate. So why everybody is not doing what you do? I think it's hard to get into, In a way,
you can have a marketeer and try to do it, and then you have a marketeer that grew up on YouTube and then try to do it. I think it's different routes, and whenever, for us, trying out new platform, let's say podcasts, it also took us a real while to kind of unlock the platform. So I'd say for new brands, maybe they have the test budgets, they try it doesn't work, and they drop it. So I think the entry level for getting into influencer marketing and doing it successfully requires a lot of effort, testing, and that's, I think, one of the reasons why a lot of brands are just dropping it. So you're saying that it might not work at the beginning? Yes, for sure. You invested a lot before it worked? Well, I'd say in the first markets, it kind of just popped and it kind of worked out. But in certain markets, we've been trying to work in Spain for quite a while. And years ago, it wasn't as successful. But with time, with other marketing channels coming in, having a local country manager that helps us out, aligned the messages. And now it's turning into a successful market where we manage to have successful partnerships on a long-term basis. So that's the ultimate goal. And then this is when we kind of understand that things are starting to work. So the life cycle of influencer marketing there begins. We unlocked it. So. Okay. David, thanks a lot. Thank you. For your time. It was amazing. Yeah. Thanks. I love the outfit. Thank you. Bon voilà, on est sorti de Cyber City. Voilà derrière moi la cathédrale de Vilnius. C'était hyper intéressant. Évidemment, c'est une vidéo qui est sponso, donc c'est pas du journalisme. Je ne suis pas Élise Lucet, vous en doutez. Le but c'était plutôt de leur donner la parole et en fait lever le voile sur les gens qui se cachent derrière NordVPN et répondre à des questions que je pense on se pose tous, en tout cas que moi je me posais sincèrement. Et d'ailleurs, je trouve que c'est hyper rare d'avoir des réponses sur ces questions-là, des questions de sponsoring, des questions de stratégie de marque, etc. C'est des questions qu'on peut se poser en fait, même en tant que simple viewer. Bon, moi ça me touche encore plus parce que je fais partie de cette économie-là. Et là, voir quelqu'un qui répond à ces questions, qui travaille dans une boîte, qui fait du sponsoring, et en plus pas n'importe laquelle, puisque clairement NordVPN, ils ont une place prépondérante, je trouve, dans cet écosystème-là. J'ai trouvé ça trop cool comme opportunité. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu autant que moi. Et ensuite, j'ai entendu dire qu'à Vilnius, il y a un petit état-nation. C'est-à-dire, il y a un quartier qui a pris son indépendance et qui est devenu une république. C'est la république d'Uzupis. Et j'ai trop envie d'y aller, donc let's go. Et en plus, il y a un petit train. Trop stylé. Il nous a fait coucou en plus, incroyable. En 1997, un groupe d'artistes décide de déclarer Uzupis, un quartier de Vilnius, comme une république à part entière. C'est assez fou, c'est une micronation avec sa propre page Wikipédia, elle est d'ailleurs dotée de sa propre constitution, elle est affichée dans la ville, traduite en 23 langues et elle est honnêtement incroyable. Il y a des règles comme l'homme a le droit de mourir, mais ce n'est pas un devoir, l'homme a le droit de faire des erreurs, l'homme a le droit d'être unique, l'homme a le droit d'aimer, mais aussi par exemple, le chat a le droit de ne pas aimer son maître, mais doit le soutenir dans les moments difficiles. Ça me fait beaucoup rire, et c'est même parfois un peu philosophique quoi. C'est ça qui est fort, c'est que c'est en même temps profond et drôle. Les idéaux d'Uzupis y sont célébrés chaque année le 1er avril, donc date de sa pseudo-indépendance, un jour qui incarne forcément l'esprit rebelle et ludique de cette communauté artistique. Et sachez que vous pouvez même vous faire tamponner votre passeport par le tampon de l'immigration d'Uzupis, ce que j'ai évidemment fait. Franchement, se rassembler entre artistes et déclarer l'indépendance d'un quartier, pourquoi pas. Bref, je crois que c'est la première fois que je visite un micro-état-nation un peu rebelle comme ça, et qui n'est pas vraiment reconnu. Mais c'était trop stylé. Merci Uzupis, merci Vilnius, merci NordVPN, et merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. À très vite.